New information muri Zimbabwe, right? After boycotts, Chiwenga ana kubudikira Politiburo meeting, Mohadi ana kubudikira Politiburo meeting, pane new information yasvika pa news desk pedu right now. Iri kutiudza more details behind zvinhu zviri kuitika kuti zvazosvika pazvimire nhasi sei. Zvazosvika pakuti munhu akaita saKembo Mohadi, who looks like he's not power hungry, although we know almost every man would like to take chigariro chiya chakanaka achigona. But kuti iye azowanikwa achiclasha naMnangagwa, what is happening? Right, muri Zimbabwe zviri kunzi a couple of days ago in a Politiburo meeting, Mnangagwa joked about Kembo Mohadi, saying vanhu vari kuti ngaaritaye ngaaende anozorora, maybe tichamuzorodza handiti. Zviri kunzi izvo zvinonzi Kembo Mohadi after that wakangosimuka achibva ati handizi rini chete, ndiri kunzi ndinde kunozorora. Politiburo ichibva yati bvuu kuseka maiza. So zviri kunzi zvakapera zvakadaro, but vaMnangagwa havana kufara nazvo. Ani maupaona Mnangagwa anga asingafungi kuti iye angadheregwa, angaudzwa zvinhu zvakadaro. According to my analysts, commentators, vanenge vakaongorora vakutaura zvinhu zvavakaona handiti. So muri Zimbabwe zviri kunzi zvaitika izvozvozvo hazvina kuperera ipapapo. Zvaitika izvozvozvo because pane maletters ane maschedules anosendegwa kumaPolitburo members ese anenge achimawisa, achimainvite handiti. So kuna naChiwenga akaenda, kuna naChichi ndobva aenda, but kuna Kembo Mohadi after that haana kureceive that letter of invitation to the next Politiburo meeting. Muri Zimbabwe. So after that ndo pakazoridhigwa nyaya naChiwenga kuti Kembo Mohadi wakutovharuka pashi because of this and that and because of that vanaChiwenga ndokuregawo. But there's more issues dziri kuvaibatanidza from before this situation happened, but muri kunzwisisa the whole story behind, right? So ndopaipa kuti kana ukazochitarisisa nyaya yewakudzika nayo ndopaipa kuti wakufanira kutanga kunzwisisa kuti ZANU-PF iri kumhanywa sei, iri kutongwa sei. Why is ZANU-PF ichibehave the way yainobehave? Chii chiri kumboitika mukati mayo? Do they have discussions? Are they allowed to talk at all, to voice their opinions at all, or saying anything against what the president has said is actually seen as betrayal? Because if that's the case, muri Zimbabwe, what we are dealing with here is not the Zimbabwean government or the Zimbabwean constitution that is the problem. It's just a certain part in ZANU-PF, because it's about the party's internal culture, muri Zimbabwe, that determines how they are going to run the state. Right. When we talk about party internal culture, we are talking, is it a democratic party by itself? How do they choose their leaders? Muri Zimbabwe ipati yekuti gore negore, almost gore negore, panenge pasina contestant ano-opposer the leader aripo. And it makes sense, which is the reason why Mugabe was able to stay in power for 37 years. Do you understand that? Which means panga pasina munhu wokuti anogona kubudikira oti I want to oppose Mugabe to be the next party secretary. You know, kuti I'll be the chief weparty inoi against the one aripo. Hapana nogona kutabudikira chitaura izvozvo. So when you look at that, wakutoona kuti chinhu ichichi chakaora chichibva mukati. Isi tiri kugona kugadzirisa Zimbabwean government, but chatinacho chiri kurana Zimbabwean government ndo chacho chakakanganisika. So what's the ideology behind this? Ndo paipa munodzosegwa kunyaya dzana Mao Zedong, wataidzidziswa tiri kuchikoro yaya tuma grade something. Mao Zedong like is a hero of China and stuff. Wema communist party yake. Of course, you know, every system will have its advantages and disadvantages.
But at the end of the day, you look at what's ideal for everybody, which will always bring us back to democracy. Do you understand? Some systems work effectively, more effectively in certain situations, but democracy overall is the best. When we are in times of peace, let us have democracy. When it's time for war, we understand we have to unite again, behind one leader for as long as we are at war. And after that, we come back to our democracy. So, ZANU-PF, comparing it, it's not a democratic part at all. It's more like a communist part. Yakasimba kumasero, grassroots. Yakaita sei. Kamugaka kutotora vanhu movaita part of, it's like an indigenous family organization. An indigenous family organization. Yokuti by force you are born into it and you are its child. Hanzi changirai imimi regaenda kupinzire apa. Hanzi mogeni waika kumabhunu usazokanga zani yakagurera ukakura mogeni watengesa nyika kumabhunu usazokanganwa zanu. Adi muri kukaona kaattitude kakaka, kaattitude kekufunga kuti iwewe kana wakazvagwa under ZANU-PF, then why are you betraying it today? If you are going against ZANU-PF, why are you a traitor, brother? Why innocently you were born? Why are you a traitor? Munoti kudii president babo bosi vanga chikubvunza kumana vanofila like muri matraitors, muri kutengesa Zimbabwe back to mabhunu. Kana kuti mashoko emanipulation vanenge vachigona kumanipulata vanhu here oro chii chiri kuitika, because munenge muchizvinzvira muchiongorora iwewe, because it's about political evolution. Do you understand? Politics dzinofanira kuevolve towards gutsa ruzhinji, towards equality yekuti takainzana. That part is very important, kuinzana. We understand kuti iwewe unogona une 55 years, but under the law it doesn't make you any better than we are 25 years. Do you understand? Under the law, that's what's important. We understand kuti iwewe wanga uri in army general and uyu anga ari teacher kana nurse, but it doesn't make you any better under the law that wanga uri army general. We understand kuti une zikambani rako une mabillions une mamines, but it doesn't make you any better under the law than mukomana ari kutotsvaga basa asitorina basa racho. You understand? And that part is very important. So mune Zimbabwe tinochivhara chinews update ichi tichiti stay tuned, stay glued pamuzinda wevanhu. Munotiziva tichikuudzai zvese inside ndo zviri kuitika right now pakati pano Chiwenga, Kembo, Mohadi, Mnangagwa. Ndo zviri kuitika kuti Kembo Mohadi wakadena wakabaya pasipo. Thank you for watching.